Right now, Mamata Banerjee reiterates no CAA, NRC in Bengal. Mamata says no one should fear CAA or NRC in Bengal. She says that the importance of citizens is more than the king. Mamata Banerjee says rights of rich and poor remain the same. So West Bengal Chief Minister reiterating that she will not allow for CAA and NRC to be implemented in the state of Bengal. Listening to the Chief Minister. চলে গেছে তাই গণতন্ত্র ফিরে এসেছে আর গণতন্ত্রে রাজা নয় প্রজার দাম বেশি অধিকার আপনাদের সকলে আছে তাই জেনে রাখবেন এনআরসি বলেছি করতে দেব না তো দেব না কে করতে দেব না বলেছি দেব না তো দেব না দেখব কত ক্ষমতা আছে বিজেপি So that is, of course, what the Chief Minister has said. She says that she will not allow for the implementation of the Citizenship Amendment Act. Remember that the rules of CAA have just been notified earlier this year. As far as NRC is concerned, the BJP, of course, has not reiterated the promise of NRC in their manifesto, but the West Bengal Chief Minister, they're reiterating that she will not allow for CAA and NRC to be implemented in the state of Bengal. Anupam Mishra, my colleague, is joining me live from Kolkata this morning. Anupam, good morning to you. Clearly, the Chief Minister, they're reiterating what has been her stand throughout, that she will not allow for the implementation of CAA and NRC in Bengal. Exactly, Paulomi. Chief Minister Mamata Banerjee is saying that the NRC and CAA are linked, and this war of words between BJP and TMC is ongoing, and it is being intensified because TMC is reiterating that if you allow CAA, then NRC will come next. So these are the contentions which TMC and especially Mamata Banerjee is saying. On the other hand, BJP is saying that CAA is different and NRC is different, but it's a political political game which is ongoing ahead of Lok Sabha elections, especially in minority areas where Mamata Banerjee is going, and she is saying in every meeting that CAA is linked with NRC, and the moment you will apply for CAA, you will cease to be a citizen of India. This is what Mamata Banerjee is saying to the people, and on the other hand, BJP is saying that Mamata Banerjee is lying. CAA is a different thing. It is not related to taking away any person's citizenship. So this is what is happening in Bengal right now. Right. Anupam, thank you so much for joining us with all of those details. My colleague there tracking those developments in Bengal closely. Now, Congress versus TMC fight, in fact, has intensified in West Bengal. In a latest attack, West Bengal Congress President Adhir Ranjan Chaudhary has rained fire on West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee for quitting India bloc and called her Palti Kumari. While addressing a press conference with the left parties, Adhir equated Mamata Banerjee with Bihar Chief Minister Nitish Kumar and called her Palti Kumari for running away from the opposition alliance against the BJP. Meanwhile, the BJP also continued the Palti Kumari attack on Mamata and mocked her for quitting the India bloc during seat-sharing talks. The Saffron Party added that Mamata Banerjee has fooled the people of Bengal and that's why she is not trustworthy. इंडिया জোট থেকে ভোটার আপনি পাল্টিবাজি করবেন কেন যেমন বিহারে নীতিশ কুমার পল্টু কুমার হয়েছে আপনি কেন পাল্টি কুমারী হলেন আমাদের জানতে চাই কি এমন ঘটনা ঘটলো এদিক ওদিক কথা বলে লাভ নেই দিদি প্রথমে আপনি বলুন ইন্ডিয়া জোট ছেড়ে পালালেন কেন নীতিশ কুমার পালিয়েছিল তার কারণ নীতিশ কুমারের মুখ্যমন্ত্রী দরকার ছিল বিজেপির সঙ্গে আঘাত করতে আগামী দিনে এমন ঘটনা ঘটলে সংবাদ জগৎ অবাক হবেন না যখন কংগ্রেস এবং বামের এই আসন সমঝোতা নির্বাচনী জোট এই বাংলায় ভালো ফলাফল করতে পারলে তাসের ঘরের মতন গোটা তৃণমূল দল ভেঙে পড়বে আপনি মিলিয়ে নেবেন আমার কথা সেই দিন দিদিকে বাঁচার জন্য দিদিকে মুখ্যমন্ত্রী থাকার জন্য তৃণমূলের যা কিছু অবশিষ্ট বিজেপির সঙ্গে আঘাত করে নীতিশ কুমারের মতন এ বাংলায় দিদির সঙ্গে বিজেপির জোটে না সরকার গঠিত হয় অবাক হবেন না तो ममता बनर्जी जैसे पलटी कुमारी भारत ने नहीं देखा है। आज इंडिया अलायंस का अलायंस पार्टनर बनी
आज पटना, बेंगलोर, कहीं कहीं जाकर सोनिया गांधी और ये सीताराम येचुरी के साथ बैठ के मीटिंग किए। और जब सीट शेयरिंग का बात आया पश्चिम बंगाल में, तब वो पलटी मार दी कि नहीं, हम 2 सीट के ज्यादा नहीं देंगे। तो पहले भी वो वही किए हैं। ये मुख्यमंत्री जो है बार बार वो पलटी मारती है, उनको वो जो बोलती है वो उनका वो विश्वास करने का एकदम लायक ही नहीं।